సునామీ గురించి నేర్చుకుందాం. సునామీ గురించి నేర్చుకుంటే సునామీ మెకానిజం ఏంటి అంటే, సునామీ అనేది ఒక జపానీస్ వర్డ్ హార్బర్ వేవ్ అని అంటాము. వెరీ లాంగ్ వేవ్ లెంత్ వేవ్స్ ఇన్ లార్జ్ వాటర్ బాడీస్ లైక్ సీస్ ఆర్ లార్జ్ లేక్స్ కాస్డ్ బై మేజర్ డిస్టర్బెన్స్ అబోవ్ ఆర్ బిలో ద వాటర్ సర్ఫేస్. ఒక వెరీ లాంగ్ వేవ్ లెంత్ ఉంటుంది అన్నట్టు. caused by a major disturbance above or below the water surface or due to the displacement of large volume of water. There sometimes referred దీని ఒకసారి టైడల్ వేవ్స్ కూడా అంటారు, బికాస్ ఆఫ్ దర్ లాంగ్ వేవ్ లెన్స్ వల్ల. ఆల్తో ద అట్రాక్షన్ ఆఫ్ మూన్ అండ్ సన్, ఇక్కడ మూన్ అండ్ సన్ ఏది ఉండదు, టైడ్స్లో మాత్రమే ఉంటుంది. ఎర్త్ క్వాక్స్ 2004 ఇండియన్ ఓషన్ సునామీ, volcanic eruptions tsunami caused by the violent eruptions of Krakatoa in 1883, landslide tsunami caused by collapse of section of Krakatoa in 2008, అండర్ వాటర్ ఎక్స్ప్లోషన్ వల్ల, మెటీరియల్ ఇంపాక్షన్ వల్ల, ఇవన్నీ సునామీ వస్తుంది దీనివల్ల అంతా. సబ్డక్షన్ జోన్స్ ఆఫ్ చిలీ, నికర్గోవా, మెక్సికో, ఇండోనేషియా have created killer tsunamis. Pacific Ocean among the oceans has witnessed most number of tsunamis. ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే, ఫస్ట్ సునామీ మెకానిజం ఏంటి అంటే, డిస్టర్బెన్స్, మెగాథ్రస్ట్ ఎర్త్ క్వాక్స్ అనేటివి సడన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ సీబెడ్లో చేస్తుంది. అది ఎట్లా అంటే, ఎంత అంటే సడన్ రేసింగ్ ఆఫ్ లార్జ్ వాటర్ని పెంచే అంత. 2004 ఇండియన్ ఓషన్ సునామీ వాస్ కాస్డ్ ఆఫ్టర్ అన్ ఎర్త్ క్వాక్ డిస్ప్లేస్డ్ సీబెడ్ ఆఫ్ ద కోస్ట్ ఆఫ్ సుమత్రా. 2004 సునామీ వచ్చింది కదా, అది ఎట్లా అంటే సీబెడ్ ఆఫ్ కోస్ట్ ఆఫ్ సుమత్రా ఒక సీబెడ్ డిస్ప్లేస్ అయ్యింది అన్నట్టు. యాజ్ అ సబ్డక్టింగ్ ప్లేట్ ప్లంజెస్ beneath the less dense plate, stresses build up. The locked zone beside the plates gives way abruptly, and the parts of the oceanic crust are then upthrusted, resulting in the displacement of a large column of water vertically. A marine volcanic eruption can generate an impulsive force that displaces the water column and gives birth to a tsunami. During a submarine landslide, the equilibrium of the sea level is altered by sediment moving among the floor of the sea. Gravitational forces then propagate a tsunami most destructive. ప్రొపగేషన్ వేవ్స్ ఎట్లా అంటే, మెగాథ్రస్ట్ ఎర్త్ క్వేక్ అనేది ఓషన్ ఫ్లోర్లో వస్తుంది ఫస్ట్. ఇది సెకండ్ ఏం చేస్తుంది అంటే, లార్జ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాటర్ వర్టికల్గా డిస్ప్లేట్ అవుతుంది. థర్డ్ ఏం చేస్తుంది అంటే, గ్రావిటీ స్ప్రెడ్స్ ద వర్టికలీ డిస్ప్లేస్డ్ వాటర్ కాలమ్ హారిజంటలీ into waves of large wavelength. In some places the sea might seem to subside momentarily. ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే, సీ వెనక్కి వస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది, ఇట్లా కోస్ట్ ఇలా ఉంటే ఇలా సీ వెనక్కి వస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది. ద మూమెంట్ ఆఫ్ ద లార్జ్ వాటర్ వేవ్స్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఇంటూ హై యాంప్లిట్యూడ్. వన్స్ ద వేవ్స్ రీచెస్ ద షాలో వేవ్, హై యాంప్లిట్యూడ్గా వస్తుంది. ఏ సునామీ వాస్ imperceptible in deep water and may grow into many meters high, and this is called shoaling effect. షోలింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటంటే, సునామీ విచ్ వాస్ ఇంపర్సెప్టబుల్ ఇన్ డీప్ వాటర్లో కనిపించదు, కాకపోతే అది కొన్ని ల్యాండ్కి వచ్చేసరికి డీప్ వాటర్లో ఇది కనిపించదు, కానీ ల్యాండ్ వచ్చేసరికి ఇలా కనిపిస్తుంది. షోలింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటారు. ఇదంతా డిస్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటూ అవుతుంది. దీనికి క్రస్ట్ అండ్ త్రో ఉంటుంది. హైయెస్ట్ అండ్ లోవెస్ట్ ప్లేస్ క్రస్ట్ అండ్ త్రో అంటాము. ఇలా ఉంటుంది. నార్మల్ వేవ్స్కి సునామీ వేవ్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, హారిజంటల్ అండ్ వర్టికల్ మోషన్స్ ఆర్ కామన్ ఇన్ ఓషన్ వాటర్ బాడీస్లో సేమ్ ఉంటాయి. హారిజంటల్ మోషన్ రిఫర్స్ టు ఓషన్ కరెంట్స్ అండ్ వేవ్స్. వర్టికల్ మోషన్ని టైడ్స్ అంటాం మనము. నార్మల్ వేవ్స్లో వాటర్ మూవ్స్ అవుట్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ త్రూ ఓషన్ కరెంట్స్, వైల్ ద వాటర్ ఇన్ ద నార్మల్ విండ్ జనరేటెడ్ వేవ్స్ డస్ నాట్ మూవ్, బట్ ద వేవ్ ట్రైన్స్ మూవ్ హెడ్. ఇది ఎట్లా నార్మల్ వేవ్స్ ఎట్లా ఉండే, వాటర్ మూవ్స్ హెడ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ త్రూ ఓషన్ కరెంట్స్ వల్ల మూవ్ అవుతాయి. వాటర్ ఇన్ ద నార్మల్ విండ్ జనరేటెడ్ వేవ్స్లో జరగవు మూవ్స్. వేవ్ ట్రైన్స్ మూవ్ హెడ్, ఆ వేవ్ అనేది మూవ్ అవుతుంది. ద మోషన్ ఆఫ్ నార్మల్ వేవ్స్ సెల్డమ్ అఫెక్ట్స్ ద స్టాగ్నెంట్ డీప్ వాటర్ ఆఫ్ ద ఓషన్స్. ద యాక్చువల్ మోషన్ ఆఫ్ వాటర్ బినీత్ ద వేవ్స్ ఈ సర్క్యులర్గా వాటర్ మూవ్ అవుతుంటాయి. థింగ్స్ ఆర్ క్యారీడ్ అప్ అండ్ ఫార్వర్డ్. ఇలా థింగ్స్ ఆర్ క్యారీడ్ అప్ అండ్ ఫార్వర్డ్
as the wave approaches and down and back as it passes. As the wave approaches the beach, it slows down, and when the depth of water is less than the wavelength of the wave breaks. ఎప్పుడైతే డెప్త్ ఆఫ్ వాటర్ ఆఫ్ ఆఫ్ ద వేవ్ లెంత్ కన్నా తక్కువ ఉంటుందో ఆ వేవ్ బ్రేక్ డైస్ అన్నట్టు. ఇప్పుడు సునామీస్కి నార్మల్ వేవ్స్కి తేడా ఏంటంటే సునామీస్ అనేటివి సిరీస్ ఆఫ్ వీక్ వెరీ వెరీ లాంగ్ వేవ్ లెంత్స్ అండ్ పీరియడ్స్. దే ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ విండ్ జనరేటెడ్ వేవ్స్ విచ్ హ్యావ్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఫ్యూ మీటర్స్. విండ్ జనరేటెడ్ వేవ్స్ ఏవైతే నార్మల్ ఉంటాయో దానికి వేవ్ లెంత్ తక్కువ ఉంటుంది, దీనికి సునామీ దానికి ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎనర్జీ లాస్ ఆఫ్ ఏ వేవ్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఇట్స్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు ఈఎస్సి బై ల్యాండా కదా. ఈ వేవ్ లెంత్ ఎక్కువ ఉంటే ఎనర్జీ తక్కువ ఉంటుంది. సో సునామీస్ లాస్ లిటిల్ ఎనర్జీ as they propagate because of the large wavelength. On the other hand, wind generated waves die out on reaching on shore. ఇదేమో ట్రావెల్ అయ్యి కొద్దీ ఎనర్జీ తక్కువ లాస్ అవుతుంది ఇలా సునామీ వేవ్. కాకపోతే వేవ్స్ ఆ ఎనర్జీ మొత్తం లాస్ అయిపోతుంది. వేవ్ స్పీడ్ నార్మల్ వేవ్స్ రీచ్ స్పీడ్స్ ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ 60 km. సునామీ వేవ్స్ మాత్రం హై స్పీడ్స్లో ట్రావెల్ అవుతాయి డీప్ వాటర్స్లో. అండ్ స్పీడ్ షాలో వాటర్లో ఎప్పుడైతే హిట్ షాలో వాటర్లో హై డీప్ వాటర్లో స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, షాలో వాటర్లో స్పీడ్ తక్కువ ఉంటుంది. షోలింగ్ ఎఫెక్ట్. సునామీస్ వేవ్స్ ఆర్ నాట్ నోటిస్డ్ బై షిప్ ఫార్ అవుట్ ఆఫ్ సీ. షిప్పులు కనబడవు ఎందుకంటే షోలింగ్ ఎఫెక్ట్ వల్ల. వాళ్ళ యాంప్లిట్యూడ్ ఇస్ నెగ్లిజిబుల్ వెన్ కంపేర్డ్ విత్ దర్ వేవ్ లెంత్. చూడండి వేవ్ లెంత్ ఎక్కువ ఉంది కానీ యాంప్లిట్యూడ్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి షిప్స్ చూడడం అన్నట్టు. వెన్ సునామీస్ అప్రోచ్ షాలో వాటర్లో ఎప్పుడైతే వస్తుందో ఆ వేవ్ యాంప్లిట్యూడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కన్సర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ప్రకారం. అప్పుడు 20 to 30 meters వరకు కూడా వెళ్ళొచ్చు. ఎప్పుడైతే ఇన్లెట్స్ కానీ హార్బర్స్ కానీ వస్తే దీన్ని ఫనలింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటాం మనం. 2004 ఇండియన్ ఓషన్ సునామీ ఏం జరిగిందంటే ఇది December 26th వచ్చేసింది. మెగా థ్రస్ట్ ఎర్త్క్వేక్ వల్ల వచ్చింది. ఎపీ సెంటర్ నియర్ ద వెస్టర్న్ బౌండరీ ఆఫ్ సుమత్రా. ఆ ఎర్త్క్వేక్ మెగా థ్రస్ట్ ఎర్త్క్వేక్ ఉంది సుమత్రా దగ్గర ఉంది. ఇండియన్ ప్లేట్ ఇంకా బర్మా ప్లేట్. ఇండియన్ ప్లేట్ ఏమో బర్మా ప్లేట్ కిందికి వెళ్ళిపోయింది. సడన్గా మూమెంట్ ఆఫ్ సీ ఫ్లోర్ కాసింది ఎర్త్క్వేక్ జరిగింది. ద ఓషన్ ఫ్లోర్ 10 meter నుంచి 20 meter వరకు డిస్ప్లేస్ అయింది. డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో టిల్ట్ అయింది. హ్యూజ్ మాస్ ఆఫ్ ఓషన్ వాటర్ ఫ్లో టు ఫిల్ ద గ్యాప్. సో అప్పుడు డిస్ప్లేస్ అయినప్పుడు ఓషన్ వాటర్ అనే గ్యాప్లోకి వెళ్ళిపోయింది. అప్పుడు డిస్ప్లేస్మెంట్ క్రియేట్ అయింది. దిస్ మార్క్డ్ ద విత్డ్రాల్ ఆఫ్ వాటర్ మాస్ ఫ్రమ్ ద కోస్ట్ లైన్ నుంచి ఎన్కిలైజ్ సౌత్ అండ్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా. ఆఫ్టర్ థ్రస్టింగ్ ద ఇండియన్ ప్లేట్ బిలో ద బర్మా ప్లేట్ ద వాటర్ మాస్ రష్డ్ బ్యాక్. అది ఎప్పుడైతే థ్రస్ట్ అయింది ఇంకా అప్పుడు వెనక్కి వచ్చేసింది. ఇందిరా పాయింట్ వచ్చేసి అండమాన్ నికోబార్లో ఉంటుంది, అది మునిగిపోయింది. సుమత్రా నుంచి వేవ్ మూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద ఎర్త్క్వేక్ ఎపిసెంటర్ సుమత్రా టువర్డ్స్ ద అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ అండ్ శ్రీలంక. ద వేవ్ లెంత్ డిక్రీజ్డ్ విత్ డిక్రీజింగ్ డెప్త్ ఆఫ్ వాటర్. సునామీస్ ఇది ఎక్కువ ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు, కేరళ, పాండిచ్చేరి, అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ ఎఫెక్ట్ అయింది. దాని తర్వాత ఏమైందంటే సునామీస్ అండ్ ఎర్త్క్వేక్స్ కెన్ కాజ్ చేంజెస్ ఇన్ జియోగ్రఫీ. 2004 ఎర్త్క్వేక్స్ అండ్ సునామీస్ వల్ల ఏం జరిగిందంటే నార్త్ పోల్ని 2.5 centimeter ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ 145 degrees ఈస్ట్ లాంగిట్యూడ్ అండ్ రెడ్యూస్ ద లెంత్ ఆఫ్ డే బై 2.68 microseconds. కూడా లెంత్ ఆఫ్ డేని తగ్గించింది. నార్త్ పోల్ని 2.5 centimeter ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ 145 degrees తెప్పింది. వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎర్త్ రొటేషన్ చేంజ్ అయింది. కొరియోలిస్ ఫోర్స్ విచ్ ప్లేస్ ఏ స్ట్రాంగ్ రోల్ ఇన్ వెదర్ ప్యాటర్న్స్ చేంజ్ అయింది. అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ పైకి వచ్చింది 1.25 meter. దాని తర్వాత సునామీ వార్నింగ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి ఇండియాలో. ఎర్త్క్వేక్స్ అనేటివి మనం ప్రెడిక్ట్ చేయలేము. ఎర్త్క్వేక్స్ కెనాట్ బి ప్రెడిక్టెడ్ ఇన్ అడ్వాన్స్లో ప్రెడిక్ట్ చేయలేము. ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు గివ్ ఏ 3 hour నోటీస్ ఆఫ్ ఏ పొటెన్షియల్ సునామీ మాత్రం 3 hours ముందే చెప్పొచ్చు మనము. సచ్ ఎర్లీ వార్నింగ్ సిస్టమ్స్ ఇవన్నీ పసిఫిక్ ఓషన్లో ఉన్నాయి. 2004లో ఇవి ఇండియన్ ఓషన్లో కూడా పెట్టారు. అంటే ఫస్ట్ పసిఫిక్ ఓషన్లో ఉన్నాయి సునామీ చెప్పేది. 3 hours చెప్పొచ్చు సునామీ అందలేదని. ఇప్పుడు ఇండియన్ ఓషన్లో కూడా పెట్టారు. 1960లో ఎర్లీ వార్నింగ్ సిస్టమ్ వాజ్ స్టార్టెడ్ బై ద నేషనల్ ఓషనిక్ అండ్ అట్మాస్ఫియరిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఓషనిక్ అండ్ అట్మాస్ఫియరిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది ఎర్లీ వార్నింగ్ చేసినాయి.
మెంబర్ స్టేట్స్ ఇంక్లూడ్ మేజర్ పసిఫిక్ రిమ్ కంట్రీస్ అన్ని, పసిఫిక్ రిమ్ కంట్రీస్ అన్నీ ఉన్నాయి ఇందులో. ఇది ఏం చేసిందంటే ఒక డార్ట్, డీప్ ఓషన్ అసెస్మెంట్ అండ్ రిపోర్టింగ్ ఆఫ్ సునామీస్ డెవలప్ చేసింది. డార్ట్, డీప్ ఓషన్ అసెస్మెంట్, ఇది డీప్ ఓషన్ అసెస్మెంట్ అండ్ రిపోర్టింగ్ ఆఫ్ సునామీస్. గేజ్, ఇదొక ఎక్విప్మెంట్ అన్నట్టు. ఇది సెన్సిటివ్ ప్రెషర్ రికార్డర్ ఉంటుంది సీ ఫ్లోర్లో. డేటా జనరేటెడ్ వెన్ ఎవర్ చేంజెస్ ఇన్ వాటర్ ప్రెషర్ ఒక్కర్. వాటర్ ప్రెషర్లో ఎప్పుడైతే చేంజెస్ వస్తుందో అప్పుడు డేటా జనరేట్ అవుతాయి. ఈ డేటా ఈజ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ టు ఎ సర్ఫేస్ బిలో విచ్ దెన్ రిలేస్ ఇట్ ఓవర్ ఎ శాటిలైట్. వాటర్ ప్రెషర్ వస్తుంటుంది, ఆ సెన్సిటివ్ ప్రెషర్ చేంజ్ అవుతుంటే అది నోట్ చేసుకొని సర్ఫేస్ బుయోకి చెప్పేసి శాటిలైట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే కంప్యూటర్ సిస్టమ్స్ ఎట్ పసిఫిక్ సునామీ వార్నింగ్ సెంటర్ ఇన్ హవీ మానిటర్ డేటా. పసిఫిక్ సునామీ వార్నింగ్ సెంటర్ ఎక్కడుంది? హవైలో ఉంది. అది ఆ బేటా బట్టి వార్నింగ్స్ ఇష్యూ చేస్తారు. మరి ఇండియా ఎట్లా వచ్చిందంటే ఇండియా డీప్ ఓషన్ అసెస్మెంట్ అండ్ రిపోర్టింగ్ సిస్టమ్. India was set up in the Indian Ocean Post Deep Ocean DOARS, Deep Ocean and Deep Ocean Assessment, Deep Ocean Assessment Reporting System was set up in the Indian Ocean Post 2004. The Indian government plans to set up a network. ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే ఇండోనేషియాతో కానీ మైబ్నార్ ఇంకా థాయిలాండ్తో కలిపి ఒక సెటప్ చేయడానికి వేస్తుంది. ఇంకోటి సో డిఓఆర్ఎస్, డీప్ ఓషన్ అసెస్మెంట్ అండ్ రిపోర్టింగ్ సిస్టమ్. ఏ నేషనల్ సునామీ ఎర్లీ వార్నింగ్ సెంటర్, which can detect earthquakes of more than magnitude 6 magnitude in the Indian Ocean, was inaugurated in 2007. Set up the Ministry of Earth Sciences is set up చేసింది a national tsunami early warning center. In the Indian National Center for Ocean Information, INCOIS హైదరాబాద్లో ఇది ఉంటుంది. ఇండియన్ నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ ఓషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీసెస్, ఇండియన్ నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ ఓషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీసెస్. ఇండియన్ నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ ఇన్కాయిస్ అనేది హైదరాబాద్లో ఉంది. నేషనల్ సునామీ ఎర్లీ వార్నింగ్ సెంటర్ అనేది ఇండియన్ ఓషన్లో 6 సెటప్ చేశారు. గ్రేటర్ దెన్ 6 magnitude ఎర్త్క్వేక్ని డిటెక్ట్ చేస్తుంది. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎర్త్ సైంసెస్. ద సునామీ వార్నింగ్ సిస్టమ్ వుడ్ టేక్ 10 నుంచి 30 minutes తీసుకుంటుంది డేటాను అనలైజ్ చేసి ఫాలోయింగ్ అన్ ఎర్త్క్వేక్. సునామీ రెడీ ట్యాగ్ అనే ప్రోగ్రామ్ అనేది యునెస్కోది. that facilitates tsunami preparedness. The tag is given by International Oceanographic Commission of IOC, Intergovernmental Oceanographic Commission. Tsunami Ready in India is implemented by INCOIS. సునామీ రెడీని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుంది. ఇది ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ ఓషనోగ్రఫిక్ కమిషన్ ఆఫ్ యునెస్కో. INCOIS provide warning services for the coastal population on tsunami, storm surges, high waves through the in-house Indian Tsunami Early Warning Center. IOC of UNESCO, Indian Oceanography, Intergovernmental Oceanographic Commission. IOC of UNESCO designated ISA as regional tsunami service provider to provide tsunami warning to countries on the Indian Ocean rim. మనది RTSP కూడా. రీజనల్ సునామీ సర్వీస్ ప్రొవైడర్.
ఇది ఇండియన్ ఓషన్లో మన ఇండియానే ఇది అన్నట్టు వార్నింగ్ ఇవ్వడానికి కంట్రీస్కి అన్నట్టు. ఓకే, సో ఇలా అన్నట్టు. సో మెయిన్గా గుర్తుపెట్టుకుంది ఇన్కాయిస్ హైదరాబాద్లో ఉంది. ఇన్కాయిస్ ఫిల్ ఫామ్ వచ్చేసి ఇండియన్ నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ ఓషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీసెస్. ఇంకా సునామీ రెడీ ప్రోగ్రామ్ అనేది యునెస్కోకి సంబంధించింది. యునెస్కో సంబంధించిన ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ ఓషనోగ్రఫిక్ కమిషన్ IOC దానికి సంబంధించింది. ఈ IOC అనేది ఇండియాకు ఇండియన్ సునామీ ఎర్లీ వార్నింగ్ సెంటర్ ని డెసిగ్నేట్ చేసింది యాజ్ రీజనల్ సునామీ సర్వీస్ ప్రొవైడర్, అట్లా చేసింది అన్నట్టు. సో ఇంకొకటి షోలింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటే నేర్చుకున్నాం మనము. ఇంకొకటి ఏది ఎనర్జీ ఆఫ్ సునామీ వేవ్స్. వేవ్ లెంత్ ఎక్కువ ఉంటే ఎనర్జీ తక్కువ ఉంటుంది. అట్లా సునామీ వేవ్స్కి నార్మల్ వేవ్స్కి డిఫరెంట్ నేర్చుకున్నాము. 2004 ఇండియన్ ఓషన్ బర్మా ప్లేట్ కింద ఇండియన్ ప్లేట్ పోవడం వల్ల వచ్చింది. ఎపీ సెంటర్ ఫోకస్ వచ్చేసి ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే సుమత్రా దగ్గర ఉంది 2004లో. ఇవి మెయిన్.